what is software testing. So why we are going to learn the software testing, what are the advantages of the software testing, and why the job rates are high compared to the other technologies. I can say that nowadays the testing has become more important. Why? Because basically, as you told me andar chepparu, so when you are buying any product, you are going to do the research on that product, whether that product is good, then only you are buying that product, na? So that's why the testing has become more important nowadays. So today we are going to see what is the testing. So why the testing has become more important, so what are the types of testings are available, and why people are crazy. I'm not saying the peoples are crazy. I'm saying the companies are crazy on testing. Why? Because the company want to deliver a good product to the customer. So ఎప్పుడైనా general assumptions ఏంటిది, నేను గుడ్ ప్రోడక్ట్ కొనాలి అనుకుంటాడు. సో ఎండ్ యూజర్, సో the person who is buying that applications, or it is the application or a thing, anything, when the customer is buying anything, he want to get good products. So who is going to release the good product? So client is going to releasing the good product. So who is developing the good product? The company peoples are developing the good product. So the company people has to be tested the product to satisfy the client. So what is the client requirement here? The client has to satisfy the end user. So basically, you know what is the difference between the client, end user, vendors, customers? Anyone having any idea what is the difference between these things? Hello, is there Unara classroom? Yes, ma'am. So ఏంటి the difference, ఏంటిది an idea on the what is the difference between Client the client, customer ki, user, and the user ki, organization people ki, vendor ki? General, it's correct or wrong? You have to come out. Customer వచ్చేసి Basic requirement is a client. సో బేసికల్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఏంటిది? నా రిక్వైర్మెంట్ ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్, అది క్లయింట్ కాదు. ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ ఇస్ నాట్ ఎ క్లయింట్. No, ma'am. Who will give the project? The basic requirement for the project is a client, right? Okay, basic requirement, somewhat correct. And vendor, end user. So okay, organization people or vendors, some people are calling as a vendors. So vendors has to satisfy the customer. So ఇప్పుడు ఒక XYZ కంపెనీ తీసుకున్నాం, ఆ XYZ కంపెనీకి some vendors ఉంటారు. So vendors in some companies, I can say that vendor and organizations are same, but in some companies I can say that vendor is different and organization is different. So vendor అనేవాడు is a mediator person who is going to give the project to the company. Sometimes the vendor is the person who is going to deliver the product to the client. So client అనేవాడు who is giving the application to develop something. So athan requirement ni, whatever his requirement is there, is requirement to be applied in the form of applications, so which can be satisfy the customers. So customers అనేది ఏంటిది అంటే who is using that applications. So వాళ్ళని customers అంటారు. So customers ని we can call as a end users కూడా. ఎందుకు end users అంటున్నా? So the person, ఇప్పుడు నాకు ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ అకౌంట్ ఉంది, సో ఐఎమ్ ద ఎండ్ యూజర్ టు ద ఫేస్బుక్. సో Facebook person who is the person who has developed the who has giving the project to XYZ company. The XYZ company is developing the Facebook product and they are giving to the customer. So customer is who is investing money to develop the project. Okay, so we are going to checking what is software testing. So basically what are the concept we are going to learn in this one is, so first thing we are going to learn what is testing. So what is testing? Yesterday I have told you what is testing. To identify bugs. Identifying the bugs. So I can say that identifying the problem and
I can report the problem. So if I'm identifying the problem, so నేను వెళ్ళాను షాప్ కి వెళ్ళాను, షాప్ లో ఫోన్ తీసుకున్నాను, ఫోన్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు ఛార్జింగ్, ఫోన్ ఛార్జింగ్ అవ్వట్లేదు. సో దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం. సో ఆ ప్రాబ్లం నాకు తెలుసుకొని నేను ఖాళీగా కూర్చోలేదు. ఐ హావ్ టు రిపోర్ట్ దట్ ప్రాబ్లం. నేను ఆ షాప్ అతనికి చెప్పాను, బాస్ ఇది నాకు ఛార్జింగ్ అవ్వట్లేదు, సో యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్. సో హీ విల్ చెక్ ఇట్. సో సమ్ టైమ్స్ ఏం చేస్తాడు, అతనే చెక్ చేస్తాడు. ఒకవేళ అతను కాదు అంటే ఆ కంపెనీకి పంపిస్తాడు. సో హియర్ who is checking that application, he is the vendor, I can say that. Agent antam, vendor antam. So today we are going to be start what is software testing. No? So what is software testing? As per the definitions, I am saying that testing is a process of identifying the bugs in the software. So that software may be a project or may be a product. So what is mean by product and project? Anyone having any idea? So anyone having any idea about the things? I think product means app, any app, application. No. Project a real-time project. Real time product kuda real time untundi. So I can say that some companies are saying that product based company. Wipro is a product based company antuna. TCS is a product based company antuna. So while real time projects cheyatleda TCS. Any other one having any idea? Any So, company, వాళ్ళ కంపెనీకి బగ్స్ టెస్ట్ చేస్తే ఐడెంటిఫై yes. చేస్తే ప్రాజెక్ట్ అంటే వాళ్ళ కంపెనీకి బగ్స్ అన్నట్టు కాదు, వాళ్ళ కంపెనీకి ఏదైతే డెవలప్ చేసుకుంటున్నారో, అంటే వాళ్ళ కంపెనీ కోసమనే కాదు, వాళ్ళ కంపెనీ ప్రోడక్ట్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ నుంచి డెవలప్ చేస్తారో అది ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ అన్నమాట. సో విప్రో తీసుకోండి, విప్రో దే ఆర్ డెవలపింగ్ ద సోప్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ద సోప్స్ క్యాన్ బి ఐడెంటిఫై, వాళ్ళు ఏంటి సోప్స్ కి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని వాళ్ళే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తారు, వాళ్ళే ప్యాకింగ్ చేస్తారు, వాళ్ళే ఏంటి రిలీజ్ చేస్తారు ఒక ప్రోడక్ట్. ఓకే, అది ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ అనేది. ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ టీసీఎస్ ఒక కార్స్ డెవలప్ చేస్తుంది. సో కార్స్ ఇంజన్ ఒక చోటు నుంచి తీసుకుంటుంది, టైర్స్ ఒక చోటు నుంచి తీసుకుంటుంది. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే అన్ని డిఫరెంట్ ని తీసుకొని అసెంబుల్ చేసేసి దే ఆర్ గోయింగ్ టు డెలివర్ ఇట్. సో వీళ్ళన్నీ వాళ్ళ దగ్గరే స్టార్ట్ అవ్వవు. అదే విప్రో తీసుకోండి, విప్రో ఏం చేస్తుంది, వాళ్ళకి కావాల్సిన యూఐ పేజెస్ వాళ్ళే డెవలప్ చేసుకుంటుంది, సాఫ్ట్వేర్స్ వాళ్ళే డెవలప్ చేసుకుంటుంది, సాఫ్ట్వేర్స్ తో ఒక ప్రోడక్ట్ ని వాళ్ళే డెవలప్ చేసుకుంటుంది. సో టీసీఎస్ ఏం చేస్తుంది, డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకొనేసేసి ఆ ప్రోడక్ట్స్ ని మార్కెట్ కి రిలీజ్ చేస్తుంది, అన్ని మింగిల్ చేసేసి రిలీజ్ చేస్తుంది. సో testing is the process of identifying the bugs in the software. That software may be a product or project. So, ఇంకొక definition, software testing ki next definition ఏంటిది అంటే, software testing is a process of evaluating the system by manually or automationally. So ఒక అప్లికేషన్ ని నేను మాన్యువల్ గా టెస్ట్ చేస్తున్నాను, ఆటోమేషన్ లో టెస్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఎందుకు టెస్ట్ చేస్తున్నాను, means to verify that satisfy the specified requirement. So customer actual requirement ni satisfy cheyali. So what the customer is expecting. So I'm not going to satisfy, yesterday I have told you, I'm not going to satisfy the 100% of the customer requirement. It has to satisfy specified requirement. What are the main requirement? What is the main functionality of that requirement? Whether that requirement is going to be satisfied or not, I'm going to checking. ఇంకొక డెఫినేషన్ ఏంటిది అంటే, ఐడెంటిఫైయింగ్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ రిజల్ట్ అండ్ ద యాక్చువల్ రిజల్ట్. సో కస్టమర్ హాస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ వన్, సో వెదర్ ఇట్ కమ్ యాజ్ పర్ ద కస్టమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ నాట్. సో అది టెస్ట్ చేస్తున్నాను. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్. సో సాఫ్ట్వేర్ డెఫినేషన్స్ ఐ కెన్ డిఫైన్ ఇన్ మెనీ వేస్. ఒకటేంటిది, కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ ని సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా అనేసి. ఇంకొక డెఫినేషన్ ఏంటిది, ఆ కస్టమర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దాన్ని నేను
ఇంకా నేను యాక్చువల్ గా అప్లికేషన్ ని టెస్ట్ చేస్తున్నాను. సో నేను ఒక ఫేస్బుక్ లాగిన్ అవుతున్నాను. సో ఫేస్బుక్ అకౌంట్ లాగిన్ అవుతున్నాను. సో ఫేస్బుక్ అకౌంట్ లాగిన్ అయినప్పుడు నేను రాంగ్ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చినప్పుడు, రాంగ్ యూజర్ నేమ్, రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు అది నాకు ఒక అలర్ట్ మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయాలి. అలా డిస్ప్లే చేస్తుందా లేదా అనేది ఇది యాక్చువల్ రిజల్ట్. వెన్ ఐఎమ్ పర్ఫార్మింగ్ ద యాక్షన్స్ ఆన్ ద అప్లికేషన్స్, ఐ విల్ గెట్ ద actual result. So expected result, what is the expected result? The expected result, the client has told me. So client is telling that whenever anyone enter the wrong user, it has to give the error. ఆ మెసేజ్ వచ్చిందా లేదా అనేసి ఇచ్చేది. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? యాక్చువల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ అనేసి బేసికల్ గా ఒక కస్టమర్ అనేవాళ్ళు దే విల్ ప్రొవైడ్ మీ SRS డాక్యుమెంట్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు ఇది స్పైస్జెట్ అప్లికేషన్ కి. సో ఈ స్పైస్జెట్ అప్లికేషన్ కి ఒక డాక్యుమెంట్ అనేది ఇస్తాడు. సో దిస్ డాక్యుమెంట్ లో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇంకా డెవలప్ అవ్వలేదు. సో డెవలప్ అవ్వక ముందు ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఏంటిది, నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటిది, సో నా ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎలా ఉండాలి, బై డిఫాల్ట్ గా దాంట్లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి, దీంట్లో ఏమేమి లింక్ బటన్స్ ఉండాలి, అది ఏం ఓపెన్ చేస్తే ఎలా ఉండాలి, పేజెస్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మెన్షన్ ఇన్ దిస్ SRS డాక్యుమెంట్. సో whenever any tester or developer join the organization, first duty of everyone is to go through the SRS document. ఎందుకు SRS document కి వెళ్ళాలి? సో మీరు yesterday చెప్పినట్టు, so you are studying the theoretical part. So once you have completed, then you are going to move in the internship. So this is a theoretical part which we are going to know about the project or product. ఒక ప్రాజెక్ట్ గురించి, ప్రోడక్ట్ గురించి తెలియాలి అంటే సో యూ హ్యావ్ టు నో దిస్ వన్. సో జనరల్ గా ఇది ఏంటిది అంటే ఒక కస్టమర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. సో కస్టమర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు టర్మినాలజీస్ వేరే ఉంటాయి. దీన్ని KT అంటారు, నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు. సో దే విల్ ప్రొవైడ్ అస్ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్. సో ఇప్పుడు మీరు కాలేజ్ లో జాయిన్ అవ్వగానే దే విల్ ప్రొవైడ్ యూ టీచింగ్ ద సబ్జెక్ట్. సో అబౌట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ దే విల్ ప్రొవైడ్ ఏ KT. సో in KT you are going to know what is this project. So once you know this one, afterwards if you have any doubts, you are going to refer this one, and understanding this one, everything is okay, then you will start the testing. Okay, so blindly ga నాకు తెలుసు అనేసి నువ్వు టెస్టింగ్ చేయవు. సో టెస్టింగ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ తెలియాలి. ఫంక్షనాలిటీ ఎలా తెలుస్తుంది? ఒక KT ద్వారా తెలుస్తుంది. Referring the documents, related documents you are going to refer, then only you can start the testing. So in which process you are going to testing the applications? You are going to perform the testing in manual or automation. So both we are going to be testing. So eppudaina testing manual lo ne cheyam. Some companies will prefer only manual, some companies will prefer only automation. Okay, so బట్ ఆటోమేషన్ కి వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా మాన్యువల్ నాలెడ్జ్ కావాలి. సో మాన్యువల్ ఒక్కదానికి వెళ్ళాలి అంటే ఆటోమేషన్ నాలెడ్జ్ లేకుండా యూ కెన్ డూ ద జాబ్. బట్ ఆటోమేషన్ కి వెళ్ళాలి అంటే యూ షుడ్ నో ద మాన్యువల్ నాలెడ్జ్. సో who will do the testing? So who is going to test the applications? So the test engineer is used to check the developed software as per the client requirement or not. So client requirement ప్రకారం ఉందా లేదా అనేసి. సో ఇక్కడ నాకు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటిది? ఇది ఒక రిక్వైర్మెంట్. సో నేను కరెక్ట్ యూజర్ నేమ్, వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ కరెక్ట్ వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్, వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్, దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు లాగిన్. ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్ ఏంటిది? వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇట్ హ్యాస్ టు టర్న్ ఆఫ్. It has to give some alert message. So that alert messages it is going to giving or not. So adi test cheyali. So test engineer is the responsible person to call to check the quality of the product. So andikosme test engineer is going to be called as a test analyst, test quality analyst. So he is the person who is going to give the certified. So basically మీకు యూనివర్సిటీ is going to providing the certified. So
నార్మల్ గా మీకు అకాడమిక్ ఇయర్ లో మీకు యూనిట్ టెస్ట్ సమ్ SA1 SA2 ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ఎగ్జామ్స్ లో వచ్చిన మార్క్స్ ఇస్ నాట్ వ్యాలిడ్. సో ద పర్సన్ హూ ఈస్ final person has to provide some the final person has to be decide that you are qualified. So the test engineer is the person who is going to give the certified that you this project is quality to release to the market. So the test engineer, that's why we are calling as a test engineer quality analyst. So quality is going to be justified by the quality, how the applications, whether it is satisfy the all the customer requirements or not. So customer requirements satisfy ainda leda anedi identify chesedi, it is a quality. So why testing is needed? So testing enduk chestunnam, only bugs ni identify cheyadam kosam kaadu, to check the software is meeting as per the client requirement. So client requirement, client expectations prakaram it reach ainda leda. So to find the defects, so emanna problem unda oka applications lo emanna problem unda leda anes defects ni, to avoid the miscommunications. So meeku oka client okati chepparu, meer okati ardham cheskunnaru, so meer okati release chesaru. So ఈ ప్రాబ్లం ఉండకూడదు. సో టెస్టింగ్ అనేది వాట్ ఎవర్ ద క్లయింట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి డెలివర్డ్ యాజ్ పర్ ద క్లయింట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ టు బిల్డ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్. సో ఇప్పుడు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ గుడ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటేనే యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజింగ్ దట్ వన్. గెయినింగ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. సో అన్ని లెవెల్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు డెలివర్డ్ ఇట్. So in testing, we are going to say it is a process. It is a process to identify. It is a process to identify the correctness. So enduku testing ela cheyali ante, first thing to identify the correctness. So a product అనేది కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అనే టెస్ట్ చేయాలి. అండ్ కంప్లీట్నెస్ కూడా ఉండాలి. ఒక ప్రోడక్ట్ టెస్ట్ చేస్తున్నాము అంటే అది కంప్లీట్ గా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నాను, ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్స్ ఐ హావ్ ఏబుల్ టు లాగిన్. సో నేను లాగౌట్ చేయలేదు. సో లాగౌట్ చేయకపోతే సమ్వన్ విల్ కమ్ అండ్ సిట్ అండ్ యూజ్ మై అప్లికేషన్, ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ కదా. సో ఇట్ షుడ్ హ్యావింగ్ ఏ కంప్లీట్నెస్ అండ్ correctness and the quality of the developed software. So it has to be a quality software. So the testing is a process of executing the applications under some scenarios. So testing anedi kachitanga some scenarios majjalo execute avvali. So what are the basic scenarios which we are going to be follow? Positive testing, negative testing. So just if condition laga, if అది కరెక్ట్ అయిపోతే ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని, రాంగ్ అయిపోతే వేరేది ఎగ్జిక్యూట్ చేయమనేసి. సో బేసికల్ గా వీఆర్ గోయింగ్ టు బి పర్ఫార్మింగ్ ఎనీథింగ్ రియల్ టైమ్ లో కూడా కరెక్ట్ రాంగ్ రెండు డిసిషన్స్. సో హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావింగ్ ద పాజిటివ్ టెస్టింగ్, నెగిటివ్ టెస్టింగ్. సో పాజిటివ్ టెస్టింగ్ అండ్ నెగిటివ్ టెస్టింగ్ క్యాన్ బి పర్ఫార్మ్డ్ బై automationally or manually. So who are going to be testing these applications? So basically ga entidi ante 4 types of testers untaru. 4 types of testers. One is a specification tester, functional tester, database tester, performance tester. So functional specification tester. So specification tester is the person who is going to testing the application as well as developing the application. సో బేసికల్ గా ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు. సో ద పర్సన్ హూ కెన్ టెస్ట్ దట్ అప్లికేషన్ అండ్ డెవలప్ దట్ అప్లికేషన్. టెస్ట్ దట్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు నాకు ఫేస్బుక్ ఉంది, ఫేస్బుక్ ఎలా వాడాలో తెలుసు, అండ్ ఫేస్బుక్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకో దాన్ని మోడిఫై చేయడం నాకు రాదు. సో ద పర్సన్ హూ కెన్ ఏబుల్ టు మోడిఫై ఇట్, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అ స్పెసిఫికేషన్ టెస్టర్స్. So specification testers is the person who is going to develop that applications and test that application. So వీళ్ళని white box testers అంటారు. So basically they are going to be using some programming language and they are going to be developed. So functional tester. So I'm the
from the last 11 years I'm working as a functional tester. So functional tester ante naకేంటి తెలుసు, ఏ అప్లికేషన్ ఇచ్చినా, ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ ఇచ్చినా లేదంటే సమ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇచ్చిన, లింక్డ్ ఇన్ ఇచ్చిన, ఏ అప్లికేషన్ అయినా వాడటం, అది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో తెలుసు. ఏది ఇస్తే ఏది అవుతుందో, ఒక ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ ఎలా చేయాలో తెలుసు, ఒక ఫ్రెండ్ యాడ్ ఎలా చేయాలో తెలుసు, ఒక ఫ్రెండ్ తో చాట్ ఎలా చేయాలో తెలుసు. ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ తెలుసు. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ని ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా అనే టెస్ట్ చేసేది ఇస్ అ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్. సో వెన్ ఎవర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ స్పైస్జెట్. సో స్పైస్జెట్ అప్లికేషన్స్ లో మనకి అప్లికేషన్స్ అనేది కరెక్ట్ గా టికెట్ బుక్ అవుతుందా లేదా, ఒకవేళ బుక్ అయితే ఎలా బుక్ చేసుకుంటున్నాం, సో అది ఒక బుక్ చేసిన టికెట్ ఎలా తీసుకోవాలి, బుక్ చేసిన టికెట్ ఎలా ప్రింట్ అవుట్ తీసుకోవాలి, ఫ్రమ్ ప్లేస్ కరెక్ట్ గా సెలెక్ట్ చేసుకుందా, టు ప్లేస్ కరెక్ట్ గా సెలెక్ట్ చేసుకుందా, డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకుందా లేదా, ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ని నేను అనలైజ్ చేస్తున్నాను. అనలైజ్ చేసి టెస్ట్ చేస్తున్నది ఫంక్షనల్ టెస్టర్. డేటాబేస్ టెస్టర్స్ ఆర్ సెక్యూరిటీ బేస్డ్ టెస్టర్. సో డేటాబేస్ టెస్టర్స్ అనే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే, ద పర్సన్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్ ఎండ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. సో ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, సో అప్లికేషన్స్ లో ఇప్పుడు మీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ యూజర్స్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎలా వస్తున్నాయి, డేటాబేస్ నుంచి కదా. సో డేటాబేస్ అనేది ఏంటిదంటే బ్యాక్ ఎండ్ స్టోరేజ్ డివైస్ అంటున్నా. సో ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఒక సర్వర్ లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది, అది డేటాబేస్ సర్వర్ అంటున్నాను. సో ఈ డేటాబేస్ సర్వర్ లో స్టోర్ చేసుకునేసి ఒక రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేసినప్పుడు ఆ రిక్వెస్ట్ ని చెక్ చేస్తుంది. సో ఈ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కరెక్టా రాంగా, ఒకవేళ కరెక్ట్ అంటే అది ఓపెన్ చేయమంటుంది, లేదు రాంగ్ అంటే అది ఓపెన్ చేయొద్దు అంటుంది. సో హూ ఈస్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ ద బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ డేటాబేస్ టెస్టర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్స్. పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టర్స్. వీళ్ళని నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టర్స్ అంటాం. సో నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టర్స్ అంటే ఏంటిది, వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే, మీరు ఒక వీడియో చూస్తున్నారు, మూవీ చూస్తున్నారు, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ టేకింగ్ ఏ రొటేటింగ్. ఎందుకు అలా రొటేట్ అవుతుంది, anyone having any idea? బఫరింగ్ అవుతుంది. బఫరింగ్ ఎందుకు అవుతుంది, నెట్వర్క్ ఇష్యూస్. ఒకటి నెట్వర్క్ ఇష్యూస్, ఇంకొకటి అంటే ఎట్ ఏ టైం నెంబర్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఎక్కువ మంది యూస్ చేస్తున్నప్పుడు సమ్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్. సో హూ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్, who is going to testing these applications. So number of users increase అయినా స్పీడ్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉండాలి, టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి, నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ లో ఏ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకూడదు. సమ్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి, అంటే కొన్ని సైట్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ రూల్స్ వి సర్టిఫికేట్స్ ని వ్యాలిడేట్ చేసే వాళ్ళను, these types of validations who are going to be checking, they are called as a performance based testers. ఓకే, వాళ్ళని పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ టెస్టర్స్ అంటారు. ఇంకొకటి ఏంటిదంటే నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్టర్స్. దే ఆర్ నాట్ చెకింగ్ ద ఫంక్షనాలిటీ, అప్లికేషన్ ఎలా రన్ అవుతుందో వాళ్ళకి లీస్ట్ బోదర్. వాళ్ళు చెక్ చేసేది ఏంటి, ఫేస్బుక్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అది కరెక్ట్ గా వెంటనే ఓపెన్ అవ్వాలి, అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేస్తారు. ఓపెన్ అయిన తర్వాత అది ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చెక్ చేసేది ఫంక్షనల్ టెస్టర్స్. సో బేసికలీ వీ హ్యావింగ్ ద 4 types of testers. So in this one we are going to learn only the functional testing. Okay, so first thing today I have covered you what is software testing and what are the types of testers are available. So which type of testing we are going to be performed, we will see it. Next one we will go to the manual testing. So manual testing I am going to start from the tomorrow onwards. So manual testing lo what are the testing concepts we having, and what are the types of testings based of softwares, and what are the levels of testing. So testing anedi yesterday I have told you 4 levels lo test chesam, 4 levels lo test chesam. So first ఏంటిది, డెవలపర్ చేసిన అప్లికేషన్ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాం. సో ఈ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో డెవలపరే టెస్ట్ చేసుకుంటాడు. సో నేను యాజ్ అ టెస్టర్ ఐఎమ్ నాట్ లుకింగ్ ఇన్ టు ఇస్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు,
నేను చేసింది కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా అనేసి మీరు చెక్ చేసుకోండి అనేసి ఒక QA ఎన్విరాన్మెంట్ ఇస్తాడు. సో ఈ QA ఎన్విరాన్మెంట్ సమ్ కంపెనీస్ విల్ కాల్ యాజ్ ఎ ADE ఎన్విరాన్మెంట్, సమ్ కంపెనీస్ విల్ కాల్ యాజ్ ఎ QA ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఈ QA ఎన్విరాన్మెంట్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మింగ్ ద టెస్టింగ్. సో మోస్ట్లీ QA ఎన్విరాన్మెంట్ లో మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఎక్కువ చేస్తారు. Then we are going to moving to the stage environment. So stage environment stable environment అంటారు. స్టేబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారు. సో ఈ స్టేబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అప్లికేషన్ అనేది ఒక ఫంక్షనాలిటీ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు లాగిన్ చేస్తున్నాను. సో లాగిన్ అనేది కరెక్ట్ ఎలా చెక్ చేస్తున్నాను? కరెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు చెక్ చేస్తున్నాను. ఏంటి పాజిటివ్ టెస్టింగ్, నెగిటివ్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నాను. సో అప్పుడు కరెక్ట్ గా స్టేబుల్ గా వర్క్ అవుతుందా, పాజిటివ్ ఇచ్చినప్పుడు పాజిటివ్ గా వస్తుందా, నెగిటివ్ ఇచ్చినప్పుడు నెగిటివ్ గా వస్తుందా లేదా అనేది టెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ప్రీ ప్రాడ్. సో ప్రీ ప్రాడ్ ఏంటిది అంటే, ప్రీ ప్రాడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ సమ్ కస్టమర్స్ అండ్ క్లయింట్ ఉంటుంది. సో కస్టమర్ క్లయింట్ వీళ్ళిద్దరు చెక్ చేసుకుంటున్నారు. సో ఇప్పుడు ఒక 10 యూజర్స్ ఉన్నారు. ఫేస్బుక్ కి ఫస్ట్ ఒక 10 యూజర్స్ ని యాడ్ చేస్తాడు. యాడ్ చేసేసి చెక్ చేస్తాడు. చెక్ చేసి అది కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది, 10 యూజర్స్ సాటిస్ఫైడ్ అయ్యారు. సో అప్పుడు ప్రాడ్ లోకి పంపించేస్తాడు. ప్రాడ్ లో ఓన్లీ కస్టమర్సే ఉంటారు. సో ఇక్కడ క్లయింట్ ఏమి ఉండడు. సో కస్టమర్సే ఉంటారు. కస్టమర్సే చెక్ చేస్తారు. ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందనుకో ఒక అప్లికేషన్స్ కి ఖచ్చితంగా ఫీడ్బ్యాక్ అడుగుతారు. సో ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటి, క్లయింట్ కి వెళ్తారు. సో క్లయింట్ ఏం చేస్తాడు, ఆ ఫీడ్బ్యాక్ బాస్ ఇట్లాంటి బ్యాడ్ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది, సో నా ప్రోడక్ట్ బాగాలేదు, మీరు ఏం చేస్తారో చేయండి అని. లేదు, గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది, సో ఓకే, సో ఇంకేమైనా ఎక్స్టెన్షన్ చేయాలి అనుకుంటే చేస్తారు, లేకపోతే హీ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ కంటిన్యూస్ హిస్ వర్క్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వీ హ్యావింగ్ 4 types ఆఫ్ టెస్టింగ్. మళ్ళీ దీంట్లో కూడా 4 types ఆఫ్ టెస్టింగ్. యూనిట్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది, సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అండ్ ఉంటుంది, యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది. సో ఈ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ ని ఎలా, దీంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ. సో వాట్ ఈస్ యూనిట్ టెస్టింగ్, వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్, వాట్ ఈస్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ later. And where to implement the testing. సో టెస్టింగ్ ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, నేను జనరల్ గా చెప్పాను. పాజిటివ్ టెస్టింగ్, నెగిటివ్ టెస్టింగ్ అనేసి ఉంటాయి. ఇంకా దాంట్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. కాస్మెటిక్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది, వ్యాలిడేషన్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది. మీరు జనరల్ గా వ్యాలిడేషన్ టెస్టింగ్, మీరు ఏదైనా అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు పాస్వర్డ్ 8 letters కన్నా తక్కువ ఇస్తే వీక్ అనేసి వస్తుంది, 8 letters కన్నా ఎక్కువ ఇస్తే స్ట్రాంగ్ అనేసి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వ్యాలిడేషన్ టెస్టింగ్. కాస్మెటిక్ టెస్టింగ్ అన్న GUI టెస్టింగ్ అంటే స్పెల్లింగ్ తప్పు ఉంది. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉంటే ఇట్ కెన్ బి ఓకే. బట్ వెన్ యూ ఆర్ గివింగ్ ద URL, ICICI బ్యాంక్ ఉంది, సో ICICI బ్యాంక్ స్పెల్లింగ్ తప్పించావు. సో వెన్ యూ ఆర్ గివింగ్ ద ICICI బ్యాంక్ స్పెల్లింగ్ రాంగ్, ఇట్ విల్ బికమింగ్ ఎ ప్రాబ్లం కదా. సో అవి కూడా టెస్ట్ చేయాలి. సో our types of testings we are going to be working on it. So in the second phase we are going to be working on the manual projects and domain skills. So what different domain skills and basically mostly we having health domain, ERP domain, banking domain, browser, web browser domain. So e-commerce domain and browsers domain, e-commerce domain, 4 domains. 4 domains. In banking domains lo insurance domains వస్తుంది, మళ్ళీ బ్యాంక్ హాస్పిటల్ డొమైన్స్ లో కూడా ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది, స్పెసిఫికేషన్స్ టూల్ డొమైన్ ఉంటుంది, డివైస్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది. దాంట్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క టైప్ ని. సో బేసికల్ గా మనకైతే 4: ఈ-కామర్స్ డొమైన్, బ్యాంకింగ్ డొమైన్ అండ్ ERP డొమైన్. ERP అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. సో ఇది ఎంటర్ప్రైజ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది ఏంటిది అంటే, ERP లో ఒక ప్రోడక్ట్, నేను ఒక ప్రోడక్ట్ ని ఆర్డర్ చేశాను. సో ఆ ప్రోడక్ట్ ఫస్ట్ LG TV అమెజాన్ లో ఆర్డర్ చేశాను. ఆర్డర్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది LG TV కంపెనీలో ఫస్ట్ కంపెనీకి ఒక రిక్వెస్ట్ పెడుతుంది. అప్పుడు ఆ రిక్వెస్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఆ రిక్వెస్ట్ ని ఫస్ట్ LG TV ఏం చేస్తుంది, వాళ్ళ గోడౌన్ కి పంపిస్తుంది. గోడౌన్ లో ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది.
ఒకవేళ లేదు అనుకో అప్పుడు కంపెనీకి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది. కంపెనీకి వెళ్ళేసేసి కంపెనీలో ఆ ప్రోడక్ట్ ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి ఆ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన దాన్ని ఒక వెండర్ కి పంపించి వెండర్ నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక థర్డ్ పార్టీకి పంపించి థర్డ్ పార్టీ నుంచి ఆర్డరింగ్ షిప్పింగ్ ఏదంతా ప్రాసెస్ ఉంటుంది. అప్కమింగ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఓకే, తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు see the requirements like SDLC software development life cycle testing, software requirement life cycle, reporting bugs. So reporting bugs ki ela report cheyali. So second phase lo we are going to cover. In third phase I am going to cover the test management tool. So నేను చెప్పాను కదా yesterday. So test management tool is used to report the bugs. So అందరు ఒకటే కామన్ పేజ్ లో ఉండటానికి కోసం we are working. So and agile methodology. So agile methodology, I have told you yesterday, it is a methodology which every company has to follow some methodology. So that methodology we are going to and adding the problems. So based on that environment. So ADE environment లో ఎలా యాడ్ చేస్తాము, స్టేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎలా చేస్తాము, ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎలా చేస్తాము, కస్టమర్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో చేస్తాం. దెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మూవ్ టు ద సెలీనియం టూ. సో ఈ టాపిక్ మాన్యువల్ కవర్ చేసిన తర్వాత మీకు మాన్యువల్ లో కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయించాను. ఆఫ్టర్ కంప్లీషనింగ్ ఆఫ్ ద మాన్యువల్ కోర్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ ఏ మాక్ ఇంటర్వ్యూ and then we are going to move into the automation. So yesterday I have told you. So before going to the automations, I'm going to look Java. So Java concepts, we are going to learn the Java concepts, then moving to the Selenium. Okay, so these are the topics I'm going to cover. So my Selenium lo kuda ayipoyin tarvata I'm going to cover the GitHub, then Jenkins, then APIs. So ఇంకా ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా రిలేటెడ్ టు కోర్స్ వైజ్, నాట్ సబ్జెక్ట్ వైజ్, కోర్స్ వైజ్? సో ఇఫ్ ఎవ్రీవన్ ఓకే అండ్ not having any doubts or anyone having any doubts related to course related to మ్యామ్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చా మ్యామ్? రెండు manual testing jobs kuda cheyyochu. So there is no problem to do the manual jobs, but I can say that for automation job there are 10 jobs unte oka company ki oka project ki okate manual tester untaru. మా టీమ్ లో ఆటోమేషన్ కి 80 మెంబర్స్ ఉన్నాం మేము ఆటోమేషన్ టెస్టర్స్, బట్ మా దాంట్లో ఒక్కలే మాన్యువల్ టెస్టర్ ఉన్నారు. ఆటోమేషన్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కూడా మాన్యువల్ టెస్టింగ్ చేయాల్సి ఉంటుందా? స్టార్టింగ్ లో చేయాలి. సో సమ్ టైమ్స్ ఏంటిదంటే మీకు ఇంటర్వ్యూలో కూడా అడుగుతారు, యు ఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మింగ్ ద ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ 100% ఎవరు చేయరు. 80% ఆటోమేషన్ చేస్తారు, 20% మాన్యువల్ చేస్తారు. మాన్యువల్ ఖచ్చితంగా ఎందుకు మాన్యువల్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ నువ్వు లుక్ అండ్ ఫీల్ తెలియకపోతే హౌ కెన్ యూ పర్ఫార్మ్ ద ఆటోమేషన్ కదా. బేసికల్ గా ఒకటి నీకు ఫేస్బుక్ లాగిన్ అవ్వాలి అంటే లాగిన్ కి యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేయాలి, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలని బేసిక్ థింగ్స్ నీకు తెలియాలి. తెలియంది యూ కాంట్ ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ కదా. అందుకోసం యూ హ్యావ్ టు డూ. హలో యా మేడం, ఈ 3 months మొత్తం ఈ 4 మీదనే ఉంటుందా మేడం? మాన్యువల్ టెస్టింగ్, ప్రాజెక్ట్ మాన్యువల్ అండ్ జావా, సెలీనియం, ఈ 4 మీద 3 months ఉంటుందా మేడం మన కోర్సు? ఎస్, 2 months చెప్తాను ఈ టాపిక్స్. సో 1 month మీకు ప్రాజెక్ట్ చేయిస్తాను. ఓకే మేడం. ప్రాక్టికల్ 1 month చేయిస్తాను, 2 months కోర్స్. ఓకే మేడం. సో మీరు కోర్స్ లో కూడా సమ్ వాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ థింగ్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ. ఓకే మేడం, ప్రాజెక్ట్ వచ్చి ఆన్లైన్ ఉంటుందా ఆఫ్లైన్ ఉంటుందా మేడం? అది బేస్డ్ ఆన్ యువర్ విష్. మోస్ట్లీ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్లైన్ ఉంది, ఆన్లైన్ ఉంది, బట్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ పీపుల్స్ వాంట్ టు బి ఆన్లైన్. సో ఆన్లైన్ ఉన్న వాళ్ళు ఆన్లైన్ రావచ్చు, ఆఫ్లైన్ కావాలన్న వాళ్ళు ఆఫ్లైన్ రావచ్చు. స్టార్టింగ్ అది కూడా అప్ టు 2 months. ఓకే, స్టార్టింగ్ 2 months థియరీ చెప్తారు, 1 month ప్రాజెక్ట్. yes yes
మ్యామ్ ఆ ల్యాప్టాప్ ఎప్పటి నుండి అవసరం ఉంటుంది మ్యామ్? మీరు ఏంటంటే మాన్యువల్ టెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్ చెప్తున్నప్పటి నుంచి మీరు టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకోవటం అది కావాలి. బేసికల్ గా ఇనిషియల్ స్టేజ్ లోనే కావాలి. ఎందుకంటే మాన్యువల్ లో కొంచెం లేకున్నా పర్వాలేదు కానీ బట్ ఆటోమేషన్ కి పోతే 100% యూ నీడ్. మ్యామ్ ఎలా చేస్తారు మ్యామ్ వాట్సాప్? నేను మెయిల్ ఐడీస్ తీసుకుంటాను. బ్యాచ్ కన్ఫర్మ్ అవ్వగానే ఐ విల్ టేక్ ద మెయిల్ ఐడీస్ అండ్ ఐ విల్ షేర్ ఎవ్రీథింగ్. మేడం ఇది ఏ క్లాస్ ఇది ఎన్నో క్లాస్ మేము? ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్? సెకండ్. బ్యాచ్ కన్ఫర్మ్ అయితే మళ్ళీ బిగినింగ్ నుంచి చెప్తారా, ఇదే కంటిన్యూ చేస్తారా? ఇదే కంటిన్యూ. ఇంకా బిగినింగ్ అంటూ ఏం లేదు, మాన్యువల్ టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేసేస్తాను. మ్యామ్ ఇప్పుడు కోర్స్ రెండు కలిపి చెప్తారా మ్యామ్? మాన్యువల్ Yes, ఆటోమేషన్. నేను రెండు కలిపి చెప్తాను. మ్యామ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఏం కవర్ చేయరా కోర్సులో? నేను 3 types ఆఫ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ కవర్ చేస్తా. హైబ్రిడ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కవర్ చేస్తా, కుకుంబర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ కవర్ చేస్తా, పిఓఎం ఫ్రేమ్ వర్క్ కవర్ చేస్తా. ఓకే ఓకే. జావాలో కూడా ఒక ఏంటి టెస్ట్ జావాలో ఫ్రేమ్ వర్క్ ఏం కవర్ చేయను కానీ జావాలో ఒక ప్రాజెక్ట్ వైజ్ గా ఒక మెథడ్ ని ఇంకొక మెథడ్ లో ఎలా కాల్ చేయాలి, ఒక ఏంటి ప్యాకేజ్ నుంచి ఇంకో ప్యాకేజ్ కి ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అవి కూడా చెప్తాను. జాబ్ రావడానికి ఎన్ని మంత్స్ పడుతుంది మేడం మళ్ళీ తర్వాత? బేస్డ్ ఆన్ యువర్ స్కిల్ సెట్. మీరు వెంటనే డైలీ మీ చెప్పింది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా చదివి మీరు ప్రాక్టికల్స్ చేసేటప్పుడు ఆఫ్టర్ 2 months యూ కెన్ అప్లోడ్ యువర్ రెజ్యూమే అండ్ యూ కెన్ సర్చ్ ఇట్. మ్యామ్ రెజ్యూమే ప్రిపేర్ చేస్తారా మ్యామ్? నేను చేసేస్తాను. So CYC is going to prepare your resume and they will guide you how to post it in the Naukri. Everything they will take care of it. కెరీర్ గ్యాప్ వాళ్ళకు అవకాశం ఉంటాయా? మోస్ట్లీ ఉంటుంది, 100% ఉంటుంది. మోస్ట్లీ కాదు. Why? Because here for the testing they are going to allowing the BA, BCom and every person who having the good communication skills they can, who is willing to work and testing the application. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేది ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి మరి? అది మీరు మాట్లాడటం, గూగుల్ లో చదవటం, ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ. అంటే స్కిల్స్ కూడా టెస్టింగ్ కి సంబంధించిన స్కిల్స్ చూస్తారా? టెస్టింగ్ కి సంబంధించినవి. సో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది, ప్రాబ్లమ్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఆ ప్రాబ్లమ్ ని ఎలా రిపోర్ట్ చేయాలి, ఇవి బేసికల్ స్కిల్స్. సో ఒక కస్టమర్ చెప్పిన దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకొని అది రిపోర్ట్ చేయటం ఎలానో తెలియాలి. ఇక్కడ హైఫై ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్ కావాలని నేను ఏమనట్లేదు. సో ప్రాబ్లమ్ ని ఎలాబరేట్ చేసేది, ఒక ప్రాబ్లమ్ ని కరెక్ట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఛార్జింగ్ అవ్వట్లేదని వదిలేయద్దు. సో ఎందుకు అవ్వట్లేదు, ఎందుకు పిన్ పెట్టినప్పుడు ఛార్జింగ్ అవ్వట్లేదా, లేకపోతే అసలు స్విచ్ చేసావా లేదా, ఇవన్నీ రిక్వైర్మెంట్స్. సో ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని నువ్వు ఫిల్ చేసావా లేదా అనేది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కస్టమర్ కి. మ్యామ్ ఇన్ కేస్ 3 months తర్వాత కూడా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మీరు అసిస్ట్ చేస్తారా మ్యామ్? You having my mail ID, after getting job also I can give and I can connect, you can connect with me. Okay. Okay, still you anyone having any other doubts? మ్యామ్ డైలీ ఎన్ని అవర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది మ్యామ్ మినిమం? So automation start అయిన తర్వాత minimum 2 to 3 hours చేయాలి. If you do more it will be helpful for you only. Okay. Still anyone having any doubts? If everything is good, we can wind up. Okay, na? So thank you for all. Bye. Thank you, ma'am. Okay, ma'am.